Hello everyone, and please join me to welcome our supervisor, Dave Cortese. It is a very honor to have you here today. Could you please say hi to our audience? Well, hello everyone. I'm Dave Cortese, member of the Santa Clara County Board of Supervisors. Kin chào quý vị. Oh, thank you. And also, I would like to introduce another person, anh Thế Vũ. Xin anh chào mọi người. Dạ, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, anh Thế Vũ đến đây ngày hôm nay because he is working for Supervisor Dave Cortese, and thanks to him, I have Mr. Dave Cortese here. Thank you so much. I would like you to introduce yourself a little bit to the audience, please. Well, I've actually lived here in this community all my life, going back to the 1950s. So I'm 63 years old. I served on the East Side High School District Board of Trustees for 8 years during the 1990s. I served on the San Jose City Council, and I served as vice mayor from 2001 through 2008. And I've now served on the Board of Supervisors since 2008. So for 11 years, including 4 years as president of the Board of Supervisors. Wow, so you've been serving for more than 28 years? That's correct, yes. Do you want to translate a little bit? Dạ, kính chào quý vị. Ông Dave Cortese, ông là người dân cư ở đây, ông sống ở đây, và ông ta làm việc cho Ủy viên giáo dục học khu khoảng 8 năm, và sau đó 8 năm làm cho nghị viên thành phố và phó thị trưởng, và 12 năm là cho giám sát quận hạt, và trong thời gian đó thì ông là 4 năm làm chủ tịch của hội đồng giám sát. Cảm ơn anh. Can I call you Dave instead of Dave Cortese? Yes, please call me Dave. Because even though I don't meet you a lot, but I feel, I don't know, a connection. Whenever we talk about you, we talk with all respect, and I would like to call you Dave, and I hope you don't mind. That's fine. Please do. Thank you. Thank you. So I really appreciate you have been doing so much for our Vietnamese community. My whole family, my mother-in-laws, we all love you so much. One of the biggest projects that going on right now is the Vietnamese American Center Service that it costs more than $48 million, and thanks to you, we have that going, and I can't express enough to say how much I appreciate you. And you've done a lot more than that. But I would like you to name a few. Can you please help me to say what you have been done for the community, please? Yes, well, starting when I was on the San Jose City Council, of course, I pursued on behalf of really all Vietnamese Americans, and particularly those with military background, the recognition of the yellow flag with 3 red stripes as the official heritage flag, the old flag of the South Vietnam here in City San Jose, which means you can fly that flag anywhere, including at City Hall. And that's why to this day you will see the flag flying even during New Year and other times in front of temples and other places, and the city people don't come and make you take it down because it's approved. And also in that resolution, which Tevu helped me write at the time, he's been on my staff for many years, there's a prohibition, absolute prohibition on any relationships with the Communist Party in Vietnam, and no recognition of their flag at all. So that was one of the first things as a member of the City Council that I did. And of course I can talk about the Vietnamese Service Center also, but maybe we should let Tevu translate a little bit. Yes, go ahead. Vâng, kính thưa quý vị, khi mà ông vào chức vụ nghị viên của thành phố San Jose vào 2001 đó, thì ông ta làm việc với cộng đồng và đã đẩy cái dẫn đầu trong cái chiến dịch nghị quyết cờ vàng, và cái nghị quyết cờ vàng đó là cái biểu tượng cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở đây. Yeah, yes, go ahead. Yes, and then toward the end of my time as a member of the City Council, I met some doctors from the University of California in San Francisco. They were down here in San Jose doing a resource fair for Vietnamese Americans, but particularly for women of Vietnamese descent. And they
explained to me that the reason they were doing that is because there were certain medical issues that are more common among Vietnamese women than any other group, in society, and they were trying to bring attention to that because they said a lot of these problems could be prevented, but only if people understand that there's something that needs to be focused on. So they asked me if I would pursue a Vietnamese health assessment, an actual study that documents the good, the bad, whatever, anything that's going on in the Vietnamese community that we should be aware of, either because we should copy those practices, like good eating habits or good family life, or maybe because the doctors need to be more informed to focus their efforts in certain areas. And that was called the Vietnamese Health Assessment. It was the first time any government did that here in America, and the county did it. And then after that, people started to say, this is a great report, but what are you going to do to implement it? What are you going to do with it? How are you going to take action? And so Supervisor Chavez and I got together and said, why don't we create a multi-million-dollar medical and service facility, community facility, where we can focus on this work of the health of the Vietnamese community, and let's put it in the best place we can where it's very accessible to Vietnamese Americans here in San Jose. So it's already under construction and it's located on Center Road near Tully Road. Yeah. Vâng, ông ta có chia sẻ là vào khoảng gần cái cuối năm của ông là nghị viên và phó thị trưởng của thành phố, thì ông ta có gặp và một số các anh chị trong cái nhóm sức khỏe là vàng, thì họ đã đưa ra những cái ưu tư là làm sao giúp đỡ cho những sức khỏe của phụ nữ, của cộng đồng và những cái nhu cầu của cộng đồng. Tại vì nếu mà được có những cái tài liệu hoặc là có những cái dự kiện đó thì có thể giúp đỡ cho dân chúng dễ dàng hơn, cho người Việt, cho tiêm về cái phần sức khỏe nó khá hơn. Thì dựa trên cái đó thì sau đó ông ta đã làm việc với bên bộ phận sức khỏe của quận hạt để đẩy ra một cái chương trình gọi là đánh giá sức khỏe nhu cầu đời sống của cộng đồng người Việt. Và trong cái đó để biết được là cộng đồng người Việt Nam mình có cái nhu cầu gì, cần gì và đang gặp những khó khăn gì, thì cái cuộc đánh giá đó đã thăm dò và đã đúc kết lại và đã trở thành một cái tài liệu mà cộng đồng hoặc là các cơ quan có thể sử dụng để làm một cái tài liệu để mà có thể xin ngân sách hoặc là tổ chức làm cái này làm cái kia. Nhưng mà những cái bước thứ hai đó không ai tiến hành, không ai làm gì hết, thì ông ta mới đề nghị với bà giám sát viên Chavez là bây giờ phải mở một cái trung tâm phục vụ cộng đồng, trở thành một cái trung tâm để phục vụ và lo cho đời sống của người dân. Thì quý vị biết là cái trung tâm này là quy tụ lại tất cả những cái dịch vụ của quận hạt, bởi vì nhiều cái dịch vụ của quận hạt mà cộng đồng người Việt Nam không có biết là đi đến đâu hoặc là được sự giúp đỡ như thế nào hết, cho nên họ mới quy tụ lại hết toàn bộ lại, và những cái dịch vụ nào thiếu hoặc là cộng đồng Việt Nam mình thiếu cái gì, có nhu cầu gì mà quận hạt chưa có, thì họ sẽ tìm cách để giúp cho cộng đồng người Việt Nam. Cho nên đó là cái trung tâm mà hiện nay đang còn tiến triển và họ đang còn đặt móng vào trong mùa thu năm tới sẽ hoàn tất. Oh wow, thank you, and wow, thank you so much. I think we Vietnamese looking forward to the Vietnamese American Center Service, because we know when we have that, a lot of things like health and mentally issue will be handled, and we all gonna have a better life. As a Vietnamese community, we have a much better life here. Yeah. A lot of time, a lot of time I feel so lucky that I live in Santa Clara County, because we have you and Mrs. Chavez. Thank you so much. Yeah. Can I add on a little bit? Yes. Cái trung tâm này đó có một cái điểm mà rất là quan trọng, tức là có cái senior nutrition, tức là một cái giờ ăn trưa, thì sẽ có cái chỗ mà khoảng chừng 300-400 người, tức là quy cụ giờ trưa đó, có thể đến đó ăn trưa, hàn huyên, rồi khi mà có cần việc gì hoặc là nhu cầu gì thì có thể hỏi nhân viên để được sự giúp đỡ và hướng dẫn cho đúng chỗ đúng nơi, và có người giúp đỡ luôn.
thì cái chương trình ăn trưa đó là cái nơi mà để cho những vị cao niên ngồi lại với nhau, hàn huyên tâm sự, nhiều khi ở nhà buồn, thì ở đó là một cái địa điểm chứ. Wow, that is awesome. Thank you so much. I appreciate that. Yes, can you please continue? Yes, you know, and I want to mention, I know Tevu talked a little bit about some of the other things that people will be able to do at this Vietnamese Service Center. They'll be able to get advice on education and tutoring for the children, things like that as well, which I think is very important. But I didn't mention earlier that, you know, my first elected office was serving on the East Side High School Board. I mentioned it, but I didn't talk about the connection with the Vietnamese community. And two things we did there that I'm still proud of is we hired the first Vietnamese liaison for the community, Nguyen Din, and she still works there to this day. And she created an opportunity, bilingual, you know, for people to get information from the district office in the community. The other thing that we did, which I think was very powerful, I had a partner, a business partner at that time, because I was in business, and then at night I was working, you know, on the school board. Wow. And my business partner on one of my businesses was a Vietnamese immigrant named Trac Vo. And Trac was an auto repairman, and we split the cost of the building, and, you know, he did the work, you know, during the day in that business. But he had 3 children, and he was raising and educating those children. And he was telling me, you know, they have to go to high school. We speak Vietnamese at home. In order to get into University of California, they have to learn Spanish or French or some other language. Why can't they learn Vietnamese, Wow. get 2 years credit, and then qualify for University of California? So on my motion, we changed that at the high school district. And to this day, you know, kids who have a good head start on Vietnamese because they live with Vietnamese parents, Right. they can easily pass that 2 years, get a good grade, you know, get an A, and qualify more easily for the University of California. And then later we supported the hiring of the first Vietnamese principal, you know, over at Yerba Buena High School. So, you know, this has been something I've loved to do. Thank you so much. Because, like you were saying, you know me on a first name basis. You know me as Dave. My business partner, his family, his wife, his extended family, we all learned, you know, we all had a relationship together as friends first, politics second. Thank you. That's the way I like it. Yes. I can, even though I don't see you a lot because you're busy, somehow I feel like you really work with all your heart. It's everything come from here. It's not like politics, and you know, it's from your heart. So I can feel it. And I think everybody, when they meet you or they see what you've been doing, they know everything come from your good heart and your kindness. Thank you so much. Thank you. Yes. Vâng, thì ông có cho hay đó là cái lúc mà ông là cái ủy viên cho giáo dục học khu East Side đó, thì ông trong lúc đó thì có mướn cô Đinh Kim Nguyệt để là người mà liên lạc viên giữa cộng đồng người Việt và nhà trường học khu. Thì sau đó thì cùng với cô Nguyệt và một số thầy cô nữa thì ông ta đã làm việc và họ đã đẩy cái tiếng Việt trở thành cái tiếng ngoại ngữ, là các em mà học sinh ra trung học thì phải học 2 tiếng ngoại ngữ như là tiếng Mễ, tiếng Pháp, thì sau này có tiếng Việt, là ông là người đã đẩy ra cái đó. Và sau cho tới ngày hôm nay, khi mà ông không còn nữa đó, quý vị biết một điều gì không? Bà vợ của ông ta ngày hôm nay là chủ tịch của học khu. Thì tiếng Việt lại một lần nữa họ tính là hủy bỏ cái phần tiếng Việt và các bộ phận thầy trong tiếng Việt. Thì bà vợ ông một lần nữa đứng lên và đã đấu tranh để giữ lại toàn bộ cái tiếng Việt và các thầy cô giáo tiếng Việt. Wow. Đó là một cái điểm. Và trong những năm trước thì ông ta cũng ủng hộ yểm trợ để cho chúng ta có thêm thầy cô giáo có hiệu trưởng đầu tiên là thầy Thom Huỳnh ở tại trường Yerba Buena. Và thêm tí xíu nữa là ông ta có làm việc với thầy Trị cô Gấm ở trường Evergreen để gia tăng thêm thầy cô giáo ở tại trường đại học Evergreen. Hay quá. Yeah. Rồi ông ta có mention về cái gia đình của ông Trác,
Thì một điểm này rất là tôi chia sẻ, đó là gia đình ông Trác qua bên này không có việc, thì ông ta mới tạo cái công ăn việc làm cho ông Trác bằng cách là bây giờ ông có thể ra tiền, và để cho ông Trác, gia đình ông Trác thì ra sức, thì họ đã mở một cây xăng. Và cây xăng đó đã thành công, và ông Trác đã không những thành công trong công việc mà đã cho con cái dùng cái tiền đó để cho ba đứa con học hành thành công luôn. Wow. Thì đó là những cái việc mà ông ta làm việc với người Việt và gắn bó. Wow, thank you so much. Oh my God. And by the way, my daughter in high school, and she took the Vietnamese class. I'm so glad because she can write, she can speak very well now, because before she can understand, she can say Vietnamese here and there. But after she take 1 year of the Vietnamese, just after 1 year, she speak fluently, she sing Vietnamese, she write in Vietnamese. Thank you so much. That's great. I love it. I love it. Great. I want to see my daughter and more Vietnamese children speak our mother tongue, right? Motherland language. Yes. So I really appreciate that. Thank you. Yes, go ahead. Can you talk I would about? say, you know, my grandfather was an immigrant to this country, and he had the same dream for me. So as a child, even though he was one generation removed from me, my father's father, he insisted as I was growing up that I learn his native language, which was Italian. Oh. And he even strongly encouraged me to go live over there for 6 months so I could do, so I could learn the language by immersion. So that was when I was a young man in my early 20s that I did go, and I did learn the language, and I learned the culture. And now when I see Vietnamese Americans here with their families, it's easy for me to understand. They want the same thing. They don't want the next generation to lose heritage, culture, language, tradition. It's very important to pass it along. It's not just important for Vietnamese Americans, it's important for the rest of us, because I get to go enjoy the cultural dances, the cultural performances. I get to enjoy the New Year celebrations, the Tet celebrations, and I think it's a beautiful language. And I enjoy listening to the language, so it's good for all of us. And also, thank you so much for I see every year you celebrate the Vietnamese Tết celebration. Oh, thank you so much. I know you and Mrs. Chavez are the two people who sponsor the celebration, right? We do. We've for years and years we've sponsored a lot of celebrations, but like I said, we understand it to be a family event. You know, my friend Trak Vo, who was in business with me, he was Buddhist, but he used to bring his family to Christmas celebration and New Year celebrations at my grandfather's house. And so I understand it's the same idea. When I go to a small or large Tet celebration, it's supposed to feel like a family affair. Thank you so much. I think you have more to say. Can you talk a little bit about the Freeway 101, what we did for us, please? Well, besides things that I worked on specifically for the Vietnamese community, and there are many more, of course. Yes, of course there are. Any time over the years that we could step up and help out, we've been trying to do that, creating programs, especially with some of the nonprofit organizations like Vivo or IRCC or some of these groups that help seniors. You know, we've been trying to help them all the way. But one of the things we've done for the community as a whole are transportation improvements. And a lot of people will remember how bad it was to try to get off of Highway 101 at Tully, off or on, or at Capitol or Yerba Buena. And I pushed very, very hard to get the state of California to put up hundreds of millions of dollars to build new interchanges there. Those interchanges were built when I was a little boy, 7 or 8 years old, and they were still the same, even though the city had grown by 10 times. Wow. And so finally we got those improved. And I just want people to know that, you know, the reason I fought hard for that is because I grew up here. I saw how much the traffic congestion had deteriorated. It's just got worse. And I understand people, they need to get home. They need to get home to pick up their kids from childcare, or they need to get home to see their wife and children or have dinner with them, even if they have to go back to work again. And I have to do that too. You know, to be able to move
around the valley, at least so you can spend a little time with your family, is very important. Thank you so much, Dave. Go ahead. Yeah. Kính thưa quý vị, thì cái ông ta có chia sẻ về cái đoạn đường Freeway 101 ngay từ Story, Thule và Capitol đó. Quý vị biết là ngày xưa cái đoạn đường này nó rất là kẹt, mà chúng ta muốn đi qua hoặc là đi vào lên xuống á, thì nó cũng khoảng chừng nửa tiếng lúc kẹt xe hoặc là hơn. Thì ông cũng là người sống ở đây, và ông ta hiểu có nhiều gia đình, nhiều người trong cái giờ đó cũng phải đi đón con, bỏ giờ để đưa con về nhà, lo cho con này kia. Nhưng mà nếu mà kẹt xe như vậy thì nhiều khi không có kịp, thì cũng ông ta hiểu được những cái khổ tâm của người dân, cho nên ông ta cũng đã bỏ thời gian rất là nhiều để đấu tranh. Thì tôi xin chia sẻ thêm, tức là ông ta là lúc đó là nghị viên thì của khu vực 8, ông ta bỏ ra hơn 200.000 để làm cái seed money để nghiên cứu cái đoạn đường freeway đó. Và sau đó ông ta cũng là thành viên của cái metro, tức là của 9 quận hạt, về giao thông của 9 quận hạt. Hàng tuần như vậy ông ta phải đi lên Oakland để mà bàn họp với 9 quận hạt, để đấu tranh miệt mài đưa cái ngân sách đó về đây để tu chỉnh cho mọi người đi dễ dàng. Mà nhiều ngày hôm nay chúng ta được đi thông như vậy mà chúng ta không biết được cái người mà hy sinh ngày đêm và đấu tranh cho chúng ta, đó là ông Dave. Oh my God, thank you so much. He point out a lot of good things. You spend so much time trying to fight for the Freeway 101. I really appreciate it, and honestly, a lot of people don't even know who did that. This is a good time to remind people, and we all should appreciate so much. Thank you so much, Dave. Thank you. Your term is coming to an end of the 2020. So, what is your vision, and how can us, the Vietnamese Americans, support you? Well, you're only allowed 12 years on the Board of Supervisors because we have term limits. And this is the beginning of my 12th year. By December, I'm termed out. But I was encouraged to run for state senate. Our state senator, Jim Bell, he's also termed out in December. So the seat is open to represent this area. Really, 1 million people in this area are represented by one senator in the state of California. And I want to do that job because it gives me an opportunity to fight for the same things for the community that I've been fighting for, to accomplish more things on behalf of the people here, all the people in our county, but also the other 40 million people in the state of California. So I'm very excited about it. We have a very strong campaign, a very powerful campaign, lots of volunteers. But right now people are voting because there's a new law called Voter Choice Act, and all the ballots were sent out around February 3rd, about a week ago. So people are voting right now, and it's important for them to make sure they mark their ballot, mail it in, or drop it off. So we get mail from the home already. Everybody's getting the ballot by mail, even if they didn't ask for it. They're all getting a ballot by mail as long as they're registered to vote. So we should check on our mail and find that, and then vote. We can vote right away. Yes, and you'll see my name under Senate District 15, and all ballots should have me on there, as long as you live in this district. But the district is most of San Jose, and I think most of Vietnamese Americans will find that they live in Senate District 15. But I can't win without their support. And I was once in an election where I lost by only 0.5%, 3 votes in every precinct. And this time I want to make sure people understand we need the last 3 votes. Right. We need the last 6 votes. We need everybody to participate. Yes. Go ahead. Vâng, ông ta tại vì cái năm nay là cái năm mà hết cái nhiệm kỳ của ông là 12 năm là giám sát viên của quận hạt, thì ông ta, nhiều người yêu cầu mời ông ta tham gia ra một cái bước xa hơn. Thì cái chỗ của ông Jim Bell là thượng nghị sĩ khu 15, ông Jim Bell cũng hết nhiệm kỳ, cho nên cái khu đó trống. Thì ông ta bây giờ ra cái khu đó, khoảng chừng 1 triệu người dân trong cái khu vực. Cái khu đó gồm có cả Saratoga, Cupertino, Campo, một nửa San Jose từ Freeway 280 xuống.
thì phần đông người Việt của chúng ta ở trong đó, thì ông ta hy vọng rằng mọi người trong cộng đồng thương cho ông ta một cái lá phiếu để ông ta tiếp tục phục vụ và đóng góp lo cho đời sống của người dân, giống như ông ta đã làm những gì cho cộng đồng của chúng ta bao nhiêu năm nay, thì ông ta cũng hy vọng rằng ông ta sẽ tiếp tục làm những cái công việc đó. Và năm nay đặc biệt là cái lá phiếu sẽ gửi về cho mọi người, dù chúng ta không yêu cầu nhưng họ cũng gửi phiếu về. Thì quý vị điền trong cái lá phiếu đó, thì cái phần A mà ở sau cái mặt A là cái phần là nó gọi là thượng nghị sĩ Senator District 15 là phần A ở đằng sau. Ông là người thứ ba đi xuống, thì bên cạnh đó là một cái vòng tròn. Quý vị lấy viết đen hoặc là viết xanh, quý vị tô nó vào cho nó đầy cái vòng tròn đó. Quý vị bỏ vào bao thơ, xong ở đằng sau bao thơ quý vị ký cái tên của mình rồi quý vị gửi đi. Thì gửi đi, nếu bao thơ về rồi ngay bây giờ quý vị có thể mở ra và có thể điền và gửi đi ngay bây giờ cũng được, không có cần phải gửi đi. Và điều thứ hai nữa là cái voter choice là quý vị bỏ bất cứ nơi phòng phiếu nào cũng được hết. Ngày xưa là chúng ta bắt buộc phải ở nơi này thì mới được đến đó thôi, nhưng mà cái voter choice mới là chỗ nào gần làm mà chúng ta thấy chúng ta có thể đến bỏ phiếu được, mà phòng phiếu sẽ mở cửa 10 ngày trước ngày bỏ phiếu. Oh, when is it? When is it that we can put the vote in the Right now. box? Right now. Yeah. Right now? All the way until March 3rd. Oh, we have all the way to March 3rd. Any moment of the day now. You could even just drop it off in the mail at 12 midnight. Thank you. Or tomorrow morning at 5 o'clock in the morning. Anytime, 24 hours a day until midnight on March 3rd. You have to have it postmarked by then or drop it off. Yeah. Nếu mà quý vị mà chưa có lá phiếu mà muốn bỏ, hoặc là tới ngày đó mà lỡ may mà quý vị có di chuyển qua một nơi khác mà không còn ở nhà cũ, là mà cái phiếu đó mà chúng ta không có, thì quý vị có thể cầm cái bằng đến cái phòng phiếu, quý vị đưa cái bằng lái ra hoặc là chứng minh là quý vị là tên đó chẳng hạn, như vậy đó họ sẽ cho quý vị bỏ phiếu. Hello everyone if you are listening to this video, please go home, check your mail and open your mail and vote for Dave Cortese as State Senator District 15. I myself, my husband, my mother-in-law, my parents, my brothers and sister, everyone that I know will vote for Dave Cortese, because he need every vote. Everyone, please vote for him, because he deserve he's so kind, and also we need someone like Dave to represent us, to protect, to support us. It is our benefit, not their benefit. He works hard just for us. So please vote for Dave Cortese for State Senator District 15. If you have question regarding to, like, if I don't get my votes mailed to my house, you can comment here. We can help you to find out how to get it, or you can just bring your ID to one of the vote office, right? That's right. And show who you are, and they're gonna let you vote. Dave, do you have any recommendation to our audience? No, I think what you just said is perfect, and thank you very much, and thank you for your support. I just want to say to the audience, especially the people listening or watching who are Vietnamese Americans, thank you for the support all these years. At the beginning of this show, we talked about the fact that I've been in office for 28 years. I would not be in office for 28 years without the support of the Vietnamese community, and there have been elections in the past that I have been in that I would not have won without the full support of the Vietnamese community. So I'm asking for your help one more time, and thank you for that. But thank you for giving me a chance to represent you. Thank you so much, Dave, for your time today. I really appreciate you come here, and also on table, thank you so much for your help. Thanks to you, I have Dave here today. And if you are watching this video and you also appreciate Dave so much like I do, or a lot of people do, please share this video and also talk to all the people you know about Dave Cortese running the campaign for State Senator District 15. Please ask them to vote for Dave Cortese, State Senator District 15. I urge you to help
Please share this video as much as you can. Comments, if you have any questions or you want to say something that you feel like you appreciate Dave so much, you want to say something to show your appreciation, please do so. Again, thank you so much for watching, and I hope you will share this video and will vote for Dave. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye, everyone.